马来西亚的穆斯林，那么马来西亚和中国呢，有着友好的穆斯林的关系。早在600多年以前，中国的郑和来到了马来西亚，我们马来西亚的兄弟们也都知道，是郑和把伊斯兰姆给我们带到了马来西亚。那么我们可以说，马来西亚和中国呢，就有600多年的伊斯兰姆友好的关系。我们为取得阿拉乌苏巴哈纳沃塔拉的喜悦，我们再次来看望马来西亚的穆斯林兄弟，为的是什么呢？我们为的是我们能更好的交流，更好的促进，去优所去发展我们的伊斯兰姆。阿拉哈姆杜林拉，阿拉哈姆杜林拉。只要每一个兄弟有一个虔诚的念体，他去看望他的兄弟，阿拉乌塔拉就会喜悦他。那么我们中国的穆斯林也希望马来西亚的人去看望我们，为什么呢？我们的穆斯林好比一滩水，如果我们来回的走动的话，我们这一滩水永远它是新鲜的；如果我们不走动的话，这一滩水它永远它不会动，这个水慢慢它会变质，它会变臭，它会被蒸发。那么只有我们让它这个水变成活水，这个水它永远是清澈的。穆斯林的关系也是这样，所以马来西亚的穆斯林到中国去看望中国的穆斯林，我们彼此之间一握手，我们说萨拉姆，阿拉塔拉就会恕饶我们很多的罪过，拿去我们很多的百量，阿拉塔拉会喜悦我们的。所以呢，伊莎拉希望咱们大家到中国去，Welcome to China。Amin, amin, amin, insyaallah. Jazakallah, saudara, brother Nasruddin. May Allah Subhanahu Wa Taala give you the taufik and hidayah. Ya. Ini bapak-bapak sila sampaikan kepada penonton. Rapatkan sikit bapak dua orang ya. Coba sampaikan sedikit ucapan kepada penduduk-penduduk yang sedang menonton rancangan ini. Ya, alhamdulillah, Rabbil Alamin, saya ada di Sri Petaling, banyak berjumpa dengan saudara-saudara muslim, terutama dari Malaysia, dari China, dari India, Pakistan. Iya. Saya suka di sini karena atmosfer ibadahnya. Iya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sila sampaikan kepada penduduk penonton rancangan ini yang mana tentang sebenarnya apa yang saudara inginkan melihat di kalangan jemaah. Ya, saya lihat muslim sekarang mulai mendunia ya. Banyak tersebar di Cina, di Indonesia, di Pakistan, Finlandia, Australia, di Arab, dan seluruh negara yang lainnya saya tidak tahu. Iya. Bagaimana pendapat saudara? Perkenalkan diri, apa nama dan dari mana, dari Indonesia? Alhamdulillah, Abu Imam, insyaallah, dari pada Jakarta. Jadi macam kawan saya juga kita duduk dalam suasana dakwah beberapa hari supaya iman dapat meningkat daripada bayan-bayan yang kita dengarkan, ya. Iman boleh meningkat, ya. Pengetahuan, ilmu agama pun boleh bertambah. Insyaallah ini bekalan untuk kita bawa kembali kepada Indonesia dan kita sampaikan kepada keluarga dan anak kita. Kemudian kita coba amalkan. Apa nasihat Tuan kepada penduduk-penduduk di Malaysia, terutama sekali sekarang kalau kita tahu akhirul zaman, banyak gejala-gejala maksiat sosial sedang berlaku di kalangan ahli-ahli masyarakat kita. Apa nasihat Tuan kepada mereka? Ya, semua sudah ada contohnya. Ya, kita tinggal itiba saja bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan semua permasalahan umat. Lebih rusak, lebih parah lagi daripada keadaan sekarang, ya kan? Tapi Rasulullah SAW tidak pernah sentuh itu berhala. 360 berhala di dalam Ka'bah tidak pernah Nabi SAW hancurkan, ya. Tapi beliau terus dakwah lagi, ya, kepada kalimat la ilaha illallah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala yang selesaikan semua masalah, ya, dalam kurun 23 tahun, ya, dalam masa kurun waktu yang sangat singkat itu Allah SWT telah selesaikan dan seluruh penuh hijat telah datang kepada Rasulullah SAW dan telah datang kepada Islam. Di dalam pengamatan saya Tuan ya, bahwa jemaah tabligh terkadang macam kurang sikit gemar untuk berkonfrontasi dengan ahli maksiat di dalam perkara mencegah kemungkaran. Apa nasihat dan pandangan Tuan tentang itu? Memang perintahnya kan begitu,
ta'muruna bil ma'ruf. Itu awalnya, ya kan? Sebab Nabi SAW telah bersabda, barang siapa di antara kamu melihat satu pemungkaran depan mata, maka hendaklah kamu tegah menggunakan kuasa yang ada pada kamu. Jika kamu tidak berupaya, maka kamu kenalah gunakan lisan. Jika itu juga kamu tidak berupaya, maka benci di dalam hati. Tapi benci di dalam hati itu adalah tahap keimanan yang paling lemah sekali. Setuju tuan? Setuju? Ya. Inilah dengan cara dakwah. Ibarat sekarang hari ini orang jahil, orang-orang yang sedang tuli, orang-orang yang sedang tidak melihat, ya. Bagaimana kita boleh ingatkan dia dengan bacaan, dengan tulisan, ya? Bagaimana kita boleh ingatkan dia dengan khutbah, dengan tausiah, ya kan? Sementara telinganya tuli, matanya buta. Satu-satunya jalan adalah kita rangkul dia, kita tangkap tangan dia, ya. Kemudian kita giring dia untuk kita ajak dia ke jalan amal-amal. Jazakallah. Jadi tuan seorang imam di mana? Bukan saya orang awam. Apa nama tuan? Abu Imam, insyaAllah. Abu Imam, alhamdulillah. Bapak kepada imam. InsyaAllah. Dan tadi saudara namanya? Karwana dari Indonesia, Jakarta. Dan ini adalah saudara Nasruddin. Nasruddin from where? In China? China. I know. Which city? Guangzhou? Henan. Madinah Xinjiang. Madinah Xinjiang. Dia cakap tu daripada wilayah Henan dekat wilayah Xinjiang. Henan Xinjiang. Alhamdulillah. Jazakallah. So begitulah tuan-tuan, pertemuan saya dengan saudara-saudara saya, saudara Nasruddin daripada negara China, daripada Henan, wilayah Xinjiang, dan juga saudara saudara Abu Imam tadi, dan juga saudara apa nama tadi? Karwana. So jazakallah tuan-tuan dan puan-puan, begitulah Islam ni sebenarnya hak kepada semua umat Islam, dan juga kita sebagai umat Islam bukan hanya setakat mengaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kita kena menjalankan perintah-perintah Allah, kita kena mengerjakan solat kita, zikir kita, dan juga dakwah al-Islamiyah. Dakwah al-Islamiyah tuan-tuan bukan setakat kita berjalan dari masjid ke masjid, tidak. Di dalam itu kita kena berjumpa dengan manusia, kita kena bersahabat dengan manusia, kita kena berkongsi dengan manusia segala apa yang telah kita pelajari. Dan kita semua, setiap orang tak akan sunyi daripada habis belajar, tak akan habis kita belajar sampai ke liang lahat. Masih ada berjutaan belaksa lautan ilmu lagi yang harus kita pelajari. Tetapi apa yang telah kita dapat, kita harus sampaikan tuan-tuan. Ini kewajipan Allah, ya, yang Allah amanahkan pada kita. Setiap insan di muka bumi ini adalah saudara kita tuan-tuan, saudara kita. Sebab kalau tadi macam saudara Nasruddin saya tunjukkan, ini adalah 1 dan ini adalah 18 tuan-tuan. Dan sebelah sini adalah 8 dan adalah 81. Ini adalah Asmaul Husna, tanda-tanda kebesaran Allah. Bila kita bermohon kepada Allah, kita membawa tangan kita bersatu. 81 campur 18 jadi berapa tuan-tuan? 99. Allah turunkan satu saja rahmat ke atas kita dan kita kongsi bersama-sama. Tetapi dengan kita menghayati kebenaran Islam yang telah Allah sampaikan, setiap manusia tuan-tuan, every human being who is born as a human, you have these signs of God. 81, this is 8 in Arabic and this is 1. Check in your hands. And this is 1, this is 8, 18. When the Hindus go to the temple, they put their hands like this. When the Chinese Taoists, the Buddhists, they go to the temple, you put your hands like this. When the Christians, they go to church, you put your hands like this. Oh Father who art in heaven. But we Muslims, when we come and pray, we put our hands together and we open up, bringing together this 81 and 18. It comes to 99. This is Asmaul Husna. Asmaul Husna is the most beautiful names of Allah. It is there in your hand. It is the mark of God. And you cannot deny it. This is not the what you say, the line showing that you're going to live 100 years. No. This is God's trademark. He has put his mark here. This is 18 on your right hand, 81 on your left hand. When you put your hands together, you're bringing together 81 from 18.
99 Asma'ul Husna. You check in your hands. Who created you? Allah subhanahu wa ta'ala created you. There is no other God. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. And this is the beauty of Islam. Ladies and gentlemen, I am here in this Masjid Bandar Sri Petaling, and this masjid is the center for all Muslims to come together to seek knowledge. So by seeking knowledge, you get to improve your life. If you are a Muslim, you are enjoined to seek knowledge. And Allah subhanahu wa ta'ala in Surah An-Nahl verse 1 to 5, Allah says, Udu'u ila sabili rabbika wal hikmatika wal mau'izatil hasanah. Allah says, invite all mankind to the way of thy Lord with wisdom and beautiful preaching, and reason with them. Those who argue, you reason with them. Allah is not asking us to fight. Allah is not asking us to curse anyone. No. Come, sit. How many gods do you believe in? If you believe there is only one God, you are already half a Muslim. Yes. La ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, he spent 13 long years in Makkah al-Mukarramah, just to ask the Arabs at that time, who were Quraysh, who were idol worshippers, polytheists, to come to the understanding that there is only one God. La ilaha illallah. If you out there, you're watching this and you accept that there is only one God, you're already half a Muslim. After the Prophet migrated to Madinah al-Munawwarah, he spent 10 years teaching the people about Islam. And that's where the concept of Muhammad Rasulullah, Muhammad is a messenger of Allah. So we Muslims, we don't worship Muhammad, no. We worship only Allah. We worship only God, God Almighty. He identifies himself as Allah subhanahu wa ta'ala. Ladies and gentlemen, brothers and sisters, if you are watching this, you are fortunate. You are fortunate because you are here living life now, present in this world where there's a lot of information. This brother here is from Henan, China, and he is here on his ziyarah in this Masjid Bandar Baru Sri Petaling. And Bandar Baru Sri Petaling, this is the headquarters of the Jamaah Tabligh. I have written about the Jamaah Tabligh before, and I am here to improve on my knowledge about the Jamaah Tabligh. From what I can figure, these are all good human beings. They are here looking for the goodness of Islam, the ilm of Islam, the knowledge of Islam. So to me, I'm not saying that the Jamaah Tabligh is wrong. Jamaah Tabligh is a good movement, but it can be improved. It can be improved because why? If you can understand, you can see things around you. There's a lot of maksiat going on. The world is getting crazy. Yeah? Sin, crime is on the way up. We as human beings, we have a living soul. And this soul needs to submit to Allah. And Islam is the best way of life that Allah subhanahu wa ta'ala has revealed for all mankind. This masjid here, you can see lots of human beings from all around the world, from Indonesia, from China, from India, from Pakistan, from Bangladesh. All are here seeking Allah's mercy. And Allah is the most gracious, most merciful God. Ar-Rahman Ar-Rahim. He has created us as human beings. Human beings who have been given the faculty of reason. With this reason, you know how to worship Allah. If you respect a human being, you should respect the one who creates the human being. So ladies and gentlemen, the information is there in the internet, in the books, in the kitabs, from the minds of scholars, great scholars from all walks of life. They have come to understand that there is no other God but Allah, and that Muhammad is the last messenger of Allah. We believe in Adam, we believe in Idris, we believe in Noah, we believe in Abraham, we believe in Moses, we believe in Jesus, and we believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All of us are brothers and sisters, the children of Prophet Adam alayhi salam. As proven here, this is brother Nasaruddin. Yeah, he is from Henan, China. Our brothers Abu Imam, our brothers Arwana, they are all here to seek the mercy and love of Allah subhanahu wa ta'ala. So ladies and gentlemen, if you are yet to become a Muslim, I invite you, come, claim your birthright. Come, accept Islam as your deen, as your religion.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. We are all brothers and sisters in this world, and this world is a temporary world. No, you can see there are a group of brothers coming here. Alaikum salam. These are from Penang. Yeah, my brothers from Penang. Assalamualaikum. Nice to see you again. Assalamualaikum. 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 Hai, senyum sikit. So, ladies and gentlemen, this is Islam. Islam is the brotherhood of mankind. So we are all here. Our brother here. Yeah. Assalamualaikum. These are the gifts of Allah Subhanahu wa Taala. So as you can see, people are coming in search of Islam, in search of Allah's mercy. Yeah? There is no mercy except by the grace and will of Allah. So if you are still alive and you are watching this, this is your chance. Come, learn about Islam. If you want to know about Islam, send your emails. Send to mahaburu58@gmail.com or zainulabidin@gmail.com. You can chat with me, mahaburu58@yahoo messenger. Yeah, inshallah, I will try to answer your questions. But please do so in a nice, respectable manner. Because human beings are the best of Allah's creation. Kita manusia adalah sebaik-baik makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Taala. Tetapi ada adab dan cara untuk kita beristiqamah, bermuzakarah di antara kita. Kita tidak disarankan bergaduh, kita tidak disuruh bertengkar, tidak. Allah kata serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan penuh hikmah dan bijaksana. Itulah para pendakwah sedang lakukan. Mereka mengajak manusia supaya risau tentang agama, tetapi juga mereka mengajak manusia supaya mengamalkan Islam. Assalamualaikum. Ini anak muda yang sedang belajar, di dalam madrasah tahfiz. Ya, this is a young man. Yes. Who is learning to become a hafiz, one who is memorizing. Come here. Okay. Sabar. So, ladies and gentlemen, it is time for you to start checking back on who you are. If you are yet to be a Muslim, ask yourself, who created you? We Muslims, we believe that there is only one God. Just like a motor car, you can have only one driver. If you have two drivers, one driver want to turn to the left, or one driver want to turn to the right, and you have a problem there. The car cannot go anywhere. So there is only one God, one creator. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu satu. Kalau kata Allah ada dua, dia nak cipta satu pokok ni, ada bunga dia lain macam, buah dia lain macam, datang pula Tuhan yang lain. Tak ada. Hanya ada satu saja Tuhan. There's only one God. Human beings, you owe your existence as human beings to only Allah Subhanahu wa Taala. There's a lot of information now, today, in this world, right now. At the click of a button, you can get so much information. Yeah, there's so many websites on the internet. You can go to www.islamonline.net, and you can go to, let's say, you just type Islam, and all these Arabic and English websites and all other languages will come out. In China, yeah, this brother, he can't speak English well, but he can speak in Mandarin. And I can speak only Hokkien. Saya kong Hokkien, tambuk-tambuk. You speak to the Chinese. You speak to the Chinese. Speak. Tell about Islam. Dawah. Bayan. Alhamdulillah. 我现在赞美 Allah Ta'ala。 Allah Ta'ala 给我们无数的荣耀。 Allah Ta'ala 给我们 Hidayah。 Allah Ta'ala 给我们ni'mat， 让我们能相聚在一块儿。我们共同的念了 La ilaha illallah Muhammad Rasulullah。 所以呢，我们今天我们为主道，我们走出来，我们互相看望我们的兄弟，我们的互相道salam，我们互相，我们看望，我们走访。因沙，我们这个东南亚还有很多的穆斯林没有认识到这一点，还有很多的穆斯林坐在家中，所以我们要唤醒他们，我们要让他们出来大我。只
只有大伙工作我们相见，只有大伙工作我们穆斯林才能把我们的友谊更加的深入，让我们更加的喜悦阿拉塔来的教导。那么我们只有这样呢，我们才能跟随我们先知的道路去宣传，去传播我们的伊斯兰姆，为的是我们的伊斯兰姆让人人都能受益。伊斯兰姆是一个很好的理念，伊斯兰姆是一个非常非常好的一个生活方式。那么优秀的生活方式，我们要让每一个人都来了解它，认识它。阿拉塔拉是普斯特斯的主，阿拉曼尼拉希。那么我们阿拉塔拉喜悦了我们穆斯林，同样也喜悦其他的人，只是我们很多的人还没有认识阿拉塔拉。我们为了取到阿拉塔拉的喜悦，因啥？我们去走访，我们去宣传，我们告诉他们来伊拉海伊拉拉穆罕默德拉苏鲁拉。Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. So ladies and gentlemen, that is Brother Nasruddin. He is giving you some advice. To those of you who understand Mandarin, I hope that you can get some pointers from him. And if you want to seek the truth is only in Islam. I do not want to speak about any other faith or religion, because to me that's immaterial. I am a Muslim, and as a Muslim my job is to spread the word of Allah and the message of Islam to my readers and to my viewers. Thank you for watching. I wish you the best in your life, and I wish that you will all become Muslims in the true sense of the word. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wassalamualaikum. So this is a brother who has what they say come on this 40 days or 40 nights. Those are a group of our brothers there, and there you can see Muslims who are resting, and this is in the Masjid Bandar Baru Sri Petaling, and we wish you all the best. Brother Nasruddin, last words. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. So sekian dahulu tuan-tuan dan puan-puan daripada Masjid Bandar Baru Sri Petaling. Kami mengucapkan selamat maju jaya di dalam lapangan hidup anda, dan jangan lupa untuk menghayati kebenaran Islam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Thank you for watching.